Men, then, are not giraffes. It wasn't the search for food which made them taller. The problem is that none of the models which explain the increase in male size works very well for our particular species. So there's no answer. But what if it's the wrong question? Lots of people have addressed the question, why do you get sexual dimorphism? Why do you get this difference? And the interesting thing is that most people have asked a question that is actually a sexist question, but you don't realize. The question is, why are males bigger than females? And what that implies is the female is somehow the passive baseline, and natural selection acts on the males to make them bigger for some reason. But we can also turn that question around, and instead of asking why the male is bigger than the female, we can say, why is the female smaller than the male? So we women aren't this passive baseline. Evolutionary processes apply equally to us, of course. And if our size can vary, that means we can get taller too. It wasn't until the advent of the great feminist movements that scientists started looking at the problem the other way round, taking an interest in the size of women. In 1976, not so very long ago, a scientific paper was published unnoticed by almost everyone. It was the first ever study of mammal species in which the females are larger than the males. Catherine Rolls was in charge of the research. In many cases, it seemed like it had to do with the being a good mother, or that a larger mother was a better mother, either to defend the young or for energetic reasons, like in the whales. All those whales migrate and they eat in the cold waters in the north, and then they have to completely give birth and nurse their baby with just their stored energy. And so they need to be, I think, larger so they can put on a lot of fat and accomplish this, because some of them don't eat at all when they're in the warmer tropical waters taking care of their baby, for example. The cost of lactation is energetically very high. I don't know exactly quantitatively, but depending on how many babies you have and how fast it grows, it's really an enormous cost that the males do not have to expend. So it's better to be big when you're a female mammal and have young to suckle. Okay, we don't live in the chilly ocean, but surely this also holds true for us primates. We're a very big primate. There's only one other primate that's bigger than us, and that's the gorilla. It has been an advantage for females to be big, and therefore that might explain why there's so little difference in size between humans given how big we are. And the thing there is, it really pays the female to produce an offspring with as large a brain as possible. The brain grows a lot after birth, but the safest place for a brain to grow is inside the woman. So it pays her to keep the baby inside, the fetus inside, as long as possible. Then it pays the woman to be big. And so there could have been advantages to human females to have grown bigger than you would expect, given our large body size. They have a benefit of being big that other primates don't have. So, among all primate females, it's we humans who get the most benefit from a larger size, keeping our babies in our wombs as long as possible. The problem comes, of course, when it's time for these big-brain babies to be born. It's a painful and risky ordeal. L'homme est un singe très particulier et qui a des caractères tout à fait originaux. Parmi ces caractères, les plus remarquables sont certainement son très grand cerveau et puis aussi son mode de locomotion qui est un mode de locomotion bipède.
Sur le plan squelettique, il y a des modifications très importantes. Le rachis, la colonne vertébrale qui doit soutenir le corps, l'axe du corps. Et puis, pour les paléontologues, il y a une partie du squelette qui est tout à fait remarquable, sont les membres inférieurs et puis surtout le bassin. Et ce bassin humain, il a justement une forme en bassin, c'est-à-dire c'est une cuvette qui soutient les organes internes, alors que chez les grands singes, qui se tiennent volontiers en position quadrupède, le bassin, c'est plutôt une espèce d'arche auquel les viscères sont suspendus. Donc on a la nécessité d'avoir un bassin avec une forme relativement étroite, parce que c'est celle qui permet la marche et l'adaptation à la course, qui est une autre caractéristique des hommes. Avoir la morphologie du bassin que nous avons, ça représente un gros avantage pour être un bipède efficace et un bipède coureur. Avoir un gros cerveau, ça représente aussi un gros avantage à des tas de points de vue. Mais on comprend bien que cela implique des contraintes et, j'allais dire, une certaine complication quand il s'agit de mettre au monde des enfants d'êtres d'une espèce qui ont ces grands cerveaux et ce bassin relativement étroit. Et donc, voilà, le prix à payer, si je peux dire, pour notre grand cerveau et notre bipédie, eh bien, c'est cet accouchement qui est particulièrement difficile chez les hommes, douloureux pour les femmes, avec un mécanisme compliqué de rotation du nouveau-né au cours de la naissance. Human history is full of recipes, remedies and expressions for the agony undergone by women during this happy event, this labour, which ends with a delivery. In 18th century Europe, a quarter of deaths of women under 50 were linked to pregnancy. Childbirth is something of an obstacle course. Le fœtus, pour sortir des voies génitales maternelles, va emprunter ce qu'on appelle l'excavation pelvienne, qui comporte des détroits, des rétrécissements. 3 rétrécissements. Ici, ce que l'on appelle le détroit supérieur, qui est l'orifice d'entrée dans l'excavation pelvienne. Ici, le détroit moyen au niveau des épines sciatiques, et ici, le détroit inférieur. Donc une contrainte pour se dégager dans un diamètre antéro-postérieur. Vous voyez cette mécanique complexe de entrer dans un diamètre oblique, descente et rotation curviligne, puis rotation pour un dégagement antéro-postérieur. On peut comprendre aisément que des anomalies de développement du bassin puissent rendre très difficile ou impossible l'accouchement par les voies naturelles. Un exemple de bassin tout à fait pathologique dû à des anomalies de nutrition qui vont conduire à ces déformations du bassin, et on comprend bien qu'il est tellement anormal qu'il est impossible qu'un enfant puisse pénétrer dans l'excavation pelvienne et être expulsé hors des voies génitales maternelles. These maneuvers are so precise that we humans have the highest childbirth mortality rates among all the primates. In countries with modern medical facilities, small women with narrow pelvises can usually give birth without a problem, by caesarean section if necessary. This is the case with around 15% of births. But in countries without such medical care, the situation is such as it was in the West until fairly recently, with 1 woman dying in childbirth every minute from obstetric complications, making this the major cause of death among women. And for every woman dying in childbirth, 10 others suffer serious lesions. In countries where malnutrition is a problem, a woman under 1.50 m has her chance of a successful delivery halved. Such matters were of little interest to scientists, while problematic childbirth was accepted as inevitable. But the early years of the present century greeted a new generation of researchers, whose speciality is questioning whether the seemingly natural differences between men and women are merely social constructs. This new discipline, gender studies, brings radical points of view to bear on numerous other disciplines. Les pressions de sélection naturelle sur
pour l'augmentation de la stature dans la lignée Homo ont été des pressions de sélection obstétriques, disent les paléanthropologues. Et donc en fait, c'était les femmes qui avaient des pressions de sélection pour une grande taille. Et si on suit cette hypothèse, en fait, ce seraient les femmes qui devraient être aussi grandes ou plus grandes que les hommes dans notre espèce. Now, what do you wish to say? Let me take you away from all this, my chérie. I told you they're primitive. Hey, now hold on a minute. That means dumb, don't it? That's right, Daddy-O. You're real square. Hey, this chick is hip. Ce monde-là est le monde qui aurait dû advenir si on était justement dans un modèle de sélection optimale, de sélection naturelle optimale. We women should have grown bigger then. The old cliched illustration of evolution should have featured a woman, not a man. So why aren't we bigger? What held us back, even at the risk of our dying in childbirth? In all species, it's smaller individuals that survive better when resources are lacking. In times of famine, it's better to be small, especially in the long term. But what if it was something other than a simple shortage of food? What if it was the access to food that was the decisive factor? Primatologists have observed a particular kind of behavior among our close cousins. Fights between the sexes over food, absolutely, definitely. And if the male is a lot bigger than the male defeats the female over food. And we, even with gorillas, even where there's greenery everywhere, have seen males walk up to females, push the female away from a patch of good food, sit there and eat the food, and the female then has to go somewhere else. Well, with the chimpanzees, we know there's definitely competition over meat. Serious competition over meat. They love meat. The males tend to kill the animals in the forest where the chimpanzees do hunt. The males tend to do the killing. But if a female happens to kill, the male will take it away from the female. And the females really can't get at the meat themselves. The males are holding it to them. The females are not strong enough to get it from the males. The males are completely in charge of the meat. And so the females suffer from having the males around, but there's nothing they can do about it. It's the law of the jungle among our cousins, the chimpanzees. What with the males fighting among themselves for the right to mate and taking all the choice bits of food, it's not surprising the females are smaller. Yet they're the ones suckling the young. They have to make do with insects and young shoots to meet their protein needs. In our species, did you know it's the women who are more in need of meat? During pregnancy and while breastfeeding, we need 30% more animal protein than men, and 5 times more iron. Iron is also essential to prevent the risk of anemia during periods. Meat is a source of easily assimilated protein and iron. Once men are fully grown, they mostly need the slow-release carbohydrates necessary for muscle work. They don't have periods, don't get pregnant, and don't suckle young. For them, meat isn't indispensable. So could our species too engage in competition for food? Siberia. After a reindeer has been slaughtered, the woman presents the meat to her husband while she gnaws at the bones. If you're a woman, you make do with the leftovers. Uganda. When families sit down to eat, the men are always served first. By the time the young girls get a chance, there's no meat left. Morocco. The men eat before the children and women, who learn to refuse meat. India. At mealtimes, the woman feeds her husband and children, boys before girls. It's common to find households in which the women are vegetarians, but not the men. The Auvergne.
Not so long ago, women didn't sit at the table but spent their time going from oven to table, serving the master of the family. Then they'd eat whatever was left over. If there was a bird, they'd get the carcass and neck. If a rabbit, the head. Sur mon propre terrain, au Burkina, alors que j'y allais depuis déjà une vingtaine d'années, de façon régulière, en mission, j'ai mis à peu près ce temps avant de m'apercevoir d'une chose qui aurait dû me crever les yeux dès le début, c'était l'alimentation différentielle des bébés, selon qu'ils sont garçons ou filles. Parce que je voyais bien que c'était pas automatique, que les mères ne donnaient pas systématiquement à un bébé dès qu'il pleurait. Et moi, je mettais ça en prise directe sur la nécessité de l'occupation. Elle avait une occupation très urgente, donc quand elle était très urgente, elle faisait attendre le bébé. Si elle avait plus de temps, elle lui donnait à boire. Et puis un beau jour, je me suis aperçue que c'était au bébé mâle qu'elle donnait à boire et les bébés filles qu'elle faisait attendre. Mais il m'a fallu un temps fou pour le remarquer. Et quand j'ai posé la question, elle me disait toutes, oui, quand un garçon pleure, il faut lui donner à boire tout de suite parce qu'il a le corps rouge. Donc si on ne lui donne pas, de fureur, il va éclater, il va se faire du mal. Donc il faut lui donner. Tandis qu'une fille, on la fait attendre. Et pourquoi ? Alors là, on va avoir une raison sociologique et non plus physiologique. On me répondait, parce qu'une femme ne sera jamais satisfaite dans toute sa vie et qu'il faut le lui apprendre dès le départ, de lui apprendre la frustration dès le départ. Et c'est quand même intéressant, parce qu'effectivement, vous créez de la sorte deux variétés humaines totalement différentes dans leurs attentes, l'une qui, de façon extrêmement naturelle, et c'est normal puisque c'est comme ça qu'elle a été élevée, va attendre la satisfaction immédiate de tous ses besoins et de toutes ses pulsions, et l'autre qui va être destinée à attendre le bien vouloir de quelqu'un d'autre. C'est quand même extraordinaire comme dressage. Et ça passe par l'alimentaire. The UN's Food and Agriculture Organization has just started to investigate food discrimination between men and women. Women today are twice as likely as men to suffer from malnutrition, and the risk of death is twice as high for girls as for boys. Women more often suffer a deficiency of animal protein, which results in a smaller size, a narrow pelvis, anemia, and the likelihood of problematic childbirth with dramatic consequences. En fait, les discours de justification des inégalités alimentaires sont majoritairement sur l'idée que c'est les garçons qui ont besoin d'être grands et pas les femmes. Quand vous avez une organisation sociale de la pénurie, c'est ça les inégalités alimentaires, c'est donc, comme je disais, c'est plus écologique, c'est plus une compétition brute entre un mâle et une femelle qui se disputent la nourriture, mais c'est vraiment un système social organisé de pénurie, puisque si les femmes sont censées ne pas manger de la viande, par exemple, ne pas avoir accès à telle protéine et les hommes, oui, vous avez là un système de pénurie organisé qui vaut pour la vie d'une femme entière sur des générations et qui perdure d'une manière culturelle sur des générations entières. Ça devient vraiment un ordre social et qui est beaucoup plus systématique, si l'on peut dire, que dans les espèces animales où il n'y a pas de règles sociales comme ça instaurées, où on va dire les femelles ne doivent pas manger tel aliment. Voilà. C'est plus de l'ordre de la compétition, c'est l'ordre vraiment de l'inégalité. C'est très facile pour les gens qui ont un pouvoir, que ce soit un pouvoir banal de classe ou de race, etc., décider que les autres ont moins besoin qu'eux, ont moins un droit qu'eux. And so, without even thinking about it, we feed our baby boys more than our baby girls, and choose taller men to marry, thereby perpetuating this size difference. Does this mean that in every single human culture, you'll find inequality between men and women? Je dirais qu'il n'y a pas de société où on peut dire qu'il n'y a pas du tout de domination. C'est une aberration presque intellectuelle qu'on n'ait pas vu toutes ces choses-là.
jusqu'à maintenant. C'est incroyable. Appearances are deceptive. The situation seemed unalterable, but in fact it's a story in motion, all about domination, so all-pervasive that we don't even notice it. Our bodies, then, would be the living example of an inequality imposed on us for millennia, which is still at work, and for which there is absolutely no justification. So come on, girls, stand tall.